Muwanga Kivumbi ebibye byeyongera kukaluba buli onaku olukya ebivudde mu High Court onaku olwaleero mbikuleetedde Honorable Joel Senyonyi y'omu ku abo abakungubagidde omugenzi General Moses Ali President Yoweri Kaguta Museveni naye mbikuleetedde wabulanga waliwo omusajja eyazadde abaana bana omulundi gumu ali mu kubeera nga asaba buyambi kakati ye Hajati Namyalo ono bw'ati avuddeyo n'abeera ng'atangaaza ku bya eyali omukozi we True Leader byayogera nti Namyalo alina amajini ewaka bw'obugagga bwe kwegamba si bugagga bwa mirembe ate ne Hajati naye agamba nti yakwata True Leader ne Mariam nga balina omusaayi ogw'ekisolo ekimu kwegamba ate mbubbo be balogo naye baali babiteeka ku ye mukuleetedde mu maaso awo kubeera nga kuwa mu bujjovu naye nga oli ku SC News UG kansuubire nti muli bulungi mujje baleko gyonna gye mukwasaganyeeyo wabanga tonnaba kutweyungako subscribinga notification bell giseeko videos zino zijja gy'oli mu budde. Olunaku lwaleero omubiri gwa General Moses Ali omugenzi gubadde mu palamenti okubeera nga ababaka ba palamenti babaka banne abakulembeze ab'enjawulo nga bagukubako eriiso erisembayo kw'ossa n'okubeera nga bamusabira era nga jjajja mwami President Museveni naye y'omu ku abo ababadde okubeera nga bambi bamukungubagirako era ng'ono amugjiddeko n'enkofiira ku mutwe okulaga nti amussaamu ekitiibwa era n'okusobola okubeera nga amusiibula ate mu kitiibwa era mu mirembe kitalo nnyo kitalo ddala kakati ye Honorable Joel Senyonyi ono ku lw'oludda oluvuganya gavumenti naye bw'atyo akungubagidde Moses Ali mu palamenti. Video yino tweyongereyo. The late General Moses Ali belonged to a generation of leaders that witnessed and indeed participated in some of the most defining moments in Uganda's history. Through periods of political transition, conflict, reconstruction, and nation building. His longevity in public service also meant that he mentored and worked alongside several generations of leaders. Many members of this House today have differed with him politically, but they undoubtedly learned valuable lessons from his experience, his institutional memory, and understanding of the evolution of our nation. That wealth of experience deserves acknowledgement and respect. Public service is one of the noblest callings. It demands sacrifice, resilience, and commitment. The late Moses Ali answered that call for much of his life, and for that he deserves our respect and gratitude. He belonged to the NRM, and I belong to the National Unity Platform, NUP. But I respected him, even though we differed politically. I didn't even agree with the idea of him running for office again, yet he was unwell and needed to take a break. But I still give him his flowers for the service that he rendered this nation over the years. Right Honorable Speaker and colleagues, his passing, however, also invites us to reflect on an important national conversation. Death reminds all of us that beyond our different political parties, ideologies, and contests, we are all temporary custodians of public office. None of us is a permanent fixture in this world, and no position or status we hold is everlasting. So while we hold office, may we cause positive impact. May we be diligent leaders. Let us respect the rule of law and the people of Uganda whom we serve. As we mourn the late General Moses Ali, may this occasion renew our collective commitment to selfless leadership, accountable governance, and service above self. Let us strive to leave behind institutions that are stronger than we found them, and a country that is better because we had the privilege to serve. We welcome the Commander-in-Chief of the Armed Forces who joined us earlier for this tribute session. I would like to urge him to prevail over the various security entities to observe the law and respect the law as they do their work.
The 1995 Constitution is a brainchild of the NRM government. We need to respect that Constitution. General Moses Ali was a believer in the rule of law. And that's why he gave up armed rebellion and then served in our national army. Anyone, whether a leader or an ordinary citizen, can be suspected by the state to have committed any offense. But they ought to be apprehended as the law stipulates, detained in a gazetted detention facility, and produced in court within 48 hours. Lately, Right Honourable Speaker and colleagues, people are abducted, taken for days, weeks, and even months. Sometimes they are tortured, their family does not know their whereabouts, and they are not produced in court. This is not right, and we must collectively condemn it. On behalf of the opposition, I extend our deepest condolences to the family of the late Right Honourable General Moses Ali, the people of Adjournment, the Muslim faith which he professed, the Nubian community which he loved dearly, his friends and colleagues, and all Ugandans who mourn his passing. May they find comfort in the years he dedicated to serving this our country. May God grant General Moses Ali eternal rest and comfort his family in this very trying time. For God and my country. Ono musajja yazadde abaana bana ye ne mukyala we naye asaba buyambi wabula ekyenjawulo ekiriwo nti musajja wattu abaana babaagala tadduse omukyala tabamulekedde nga abasajja abalala waliwo omusajja yazaala abaana babali basatu olwamutegeeza nti abaana omukyala akubye basatu omulundi gumu najjako essimu teyaddamu kulabikako omukyala n'amuleka mu ddwaliro kale omukyala kwegamba n'aboyana n'abaana mu ddwaliro ng'omusajja adduse naye ono yasigaddewo abaana babaagala era nga bw'omulaba awo asaba buyambi evidiyo yino kati ni tweyongereyo kiina mwenna munyambeko ku baana kuba neetaaga obuyambi gye muli bwendaba wano bulunoke ebipazo mwenna mulukwatireko tubule okubanga nkola ki tukuza abaana bange kuba mbaagala. Musajja wattu bambi katusuubire nti anafuna abamukwatizaako naye nga ku saidi wano eggwanga erya South Sudan bano bwe batyo bataddewo ebisale ebipya by'onaasasula nga oyagala okufuna visa eye South Sudan era bwe batyo bategeezeza nti wobanga ogenda mu South Sudan omulundi gumu oba ogenda kusobola okusasula $5 gy'emitwalo 18 mu 15 woba oyagala visa ya myezi 3 ng'osobola okuyingira wonna w'oyagalidde n'ofuluma wonna w'oyagalidde oba ojja kusasula $125 gy'emitwalo 46 mu 12 ate wobanga gw'oyagala visa ya myezi 6 osobola okusasula $205 gy'emitwalo 9 mu 2 mu 14 so byebisale ebipya ebyateereddwawo naye nga eyo nga nkujjeeyo Honorable Muwanga Kivumbi ekisooka kya byonna tannafa akyali mulamu amawulire gabadde gatambula nga kigambibwa nti oluvannyuma lw'okumukuba ennyo okumuyisa obubi ennyo mbu yafiiridde mu ddwaliro nga afuna bujjanjabi naye bambi si bituufu akyali mulamu naye era bibi tebinnatereera kuba ate kati n'amawulire agavudde mu High Court galagira ddala nti musajja wattu bandimugatta ku baana abantu abazzenga babula ne tubeera nga tetumanyi wana gye bali media neweegezaako okubanoonya nga mwana tubuteerere nga teri yadde amawulire abantu nga omukulu John Bosco Kibalama ate kw'ossa n'abalala kuba ne King Zale naye kati emyezi tetugenda mwena nga talabika kakati ne Muwanga Kivumbi ennaku kati ziri mu 11 tamanyiddwako mayitire ebivudde mu High Court olunaku olwaleero ku makya munnange bano bategeezezza nti ddala kituufu Muwanga Kivumbi baamuyimiriza Mpigi ku police checkpoint oluvannyuma lw'okumuyimiriza bano abaamutwala poliisi tebamanyi era kwegamba nayo yennyini poliisi temanyi wa watuufu Muwanga Kivumbi waali era bagamba nti ne police custody taliyo tebamanyi wa gyali naye nga kituufu baamuyimiriza ku checkpoint Mpigi
emmotoka baagiyimiriza naye ate abamujja mu mmotoka ne bamutwala yo poliisi egamba nti tebamanyi ne mu police custody taliiyo. Kati ekyebuuzibwa ansa eba egenda kuvaawa. Poliisi weba efulumiza ripooti egamba bwetyo nti tebamanyi wa muntu gyali, kati awo ansa eba egenda kuvaawa kuba abaali tuwadde ekyokuddibwamu bagamba nabo tebamanyi wawaali. Kiba kitegeeza babeera nga abagamba nti ate muddamu tusumbuwa na muntu wamwe tetumanyi wa gyali mutuleke. Kabaka weddemu naye nga katumusabire yona yona gyali Mukama Katonda asobola okubeera nga mukuumirayo. Kitalo nnyo kitalo ddala Haji Jabeli Musoke ssentebe abadde akulembedde ekyalo Maganjobbi okumalira ddala emyaka 50. Ono naye yafudde mu kiro ekyakeesiza olunaku olwaleero. Yabadde alimu okubeera nga yeetegeka okunoonya akalulu akamuzza ku ntebe naye nga kitalo nnyo kitalo ddala Mukama katusabe amuwa ekiwumula eky'emirembe musonyiwe byonna ebyamusobako ate. Kaakati nno munnange Bad Black mulwadde naye bibyero ye yalese obuzibu. Maama Jona wuuno katunnyonnyole naye Maama Jona wegamba si yayogera amazima mulwadde ebyaddala naye ng'agamba kabibyero kaleese ettagali kuba kalwawo okuwona. Nina amabwa nti weevuunika bw'oti nga bakupikamu ebbina. Ne kati Mama Jono ogenda kumala bbanga ki nga totuula? Mwana gwe wiikisi 6. Kati nga obeera bw'otyo nga Topame. Enneebaka naye ate mba nsobola okutambula n'okuyimirira kati mu mmotoka mu wiikisi 4 nja kutandika otuula ku bibyero piro. Kati totuula okumala omwezi. Anti senga wentuula ngenda kubanga bawunsa ngenda kubyabyatala. Ogenda tuulira ebbina libeere ng'erya Rita. Ojja kwonoona bibyero. Ogenda kubeera otya? Senga ngenda guma ne wegiba myezi 6 senga ekisinga obukulu nfunye ebbina. Ensonga ya bbina. Senga kyo kyekibadde kisinga obukulu. Abantu bali bakumanyira nnyo mbuwakula bubi. Nakula bubi nagenda nenkola tamita kakati nno basigaze ebyokunvuma bitono kubanga senga nebbeere ngenda kulijjako mu February. Mateko walipa omukoze bubi nga yakwogerera. Mwana gwe senga ekintu kyeta anti abantu toyinawo bannyonnyola wobeera ne blood clot tosobola kwebaka mu theatre hour nnyingi oyinza okufa. Era anti olengera n'omukono kanula we baagitadde. Senga bino bya ddala. Ng'olabye n'ebizibu. Era ndi wano mulumu ndabye n'ebbina lyange mwana gwe lina ebbina lyetaaga layisinsi okuva mu Jubilee. Jona ali ludda wa kujjanjaba. Mwana gwe ate nze nnina abaana 5 omwana anzijanjaba atya nga eddwaliro liyina bannansi bayitirivu nnyo. Kati Hajati Namyalo ku bya True Leader gye buvuddeko ne baleeterako amawulire nga True Leader agamba nti Namyalo alina amajinni mu nnyumba ye era obugagga bwe kwegamba si bugagga buno obukolerere wabula bulimu ebintu ebirala. Embu alina ebyawongo mu nnyumba naye ate Namyalo ate naye avuddeyo nayanukula agamba nti ate True Leader ne Mariam ate Embu be bakozesa eddogo. True Leader yali mukozi wa Hajati Namyalo nga mu nnyumba ya Namyalo atuukayo wonna wayagalidde agendayo wonna wayagalidde amukwatirako ne ku nsawo oluusi nga watuuka mu nnyumba alinga mwana. Kati oba ekyabaawula onze naawe kati baabano batandise kubeera nga buli omu ate ayogera ebyama bya munne. Vidiyo yino Ate Maria si ya coordinatinga office. Office ina administration. Mumyuka wange Museveni yamulonda ddi. Yogera nti nakusanga oli bwoti. Please. Nakusanga oli bwe bati n'ebirungi byogere. Tosobola kubeera ng'obadde nange ebbanga nga buli kimu kifu nga buli kimu kibi. Namyalo TikTok yemalirira bano bonna twabazizaayo under digital what? Aba digital media.
kubanga bwe bakwasagana nsuubira era yakola communication kubanga tetwagala bantu tuddemu buntu obwo mpulira abalina claims bano babajjako sente bano babakola batya of which byonna biddayo bikuba Namyalo bawakola ki ebyo si byange nze Namyalo ndi mukazi munaku ngawe mumpita tukkiriza kale tukkiriza byonna bye munjogeddeko bituufu naye bambi saagala kwogera kyekyatta Mugisha kubanga nange nali waka nga neebase nga ndi mulwadde agiisa nankubira essimu obulogo bwammwe nembulota nembulaba nembunkera nembujjayo kati awo wembujjayo awo Namyalo nfuuka omulogo webinkwata nga ntambulira ku ntoli zammwe olwo siri owulira buli wetulaba nga tulina kati saawa zino bali mu kuveetinga batuwa agafo gaffe kati bataddewo zisinage Namyalo yasaddase Namyalo yakola bati naye bannange wonkwatira ensawo kitegeeza nti no omanyi paka we nakyalira ensiko nange kennyini seemanyi nze nange kennyini seemanyi kati wuliriza ate nze mbabuulireko kino nze ntambula nze siita okuva bannonda mu office nze sitambulangako nga sirina security kati gwe aŋŋamba nagenze naawe omusawo muganda ddala mbutuufu mba nagendayo ntya naawe ngo abasirikale bange siri nabo and all those that think that you create a way for Namyalo, I'm blessed because my mom, when she was giving birth to me, I was told I wasn't born the same way some of you people were born. So, kati ebyo mama ange simanyi naye nga bwe yaŋŋamba kuzaalibwa kwange kwalimu obuzibu, that makes me exception. And no one can stop Namyalo and no one can stop my luck. It's only God that can determine our destination, just like we guys were fought during vote protection. Do you remember that? We were fought during vote protection. Everyone was saying we are incapacitated. People didn't go to school as if they were books, and if you're to ask them, avail us with your results. Some of them have -0000 and -9999. They can't even avail a document. Some of them even went extra miles in telling us that we didn't go to school, but when you ask the papers that we are using, they are for who they can't avail the person. Who is sweeter in bed. It is game of ideological orientation. It is a game of delivering results. We are in for poverty eradication and to ensure people's needs are met. And the NRM manifesto lives to its full expectation. As part of our mandate, besides the vote protection, we were assigned to monitor the implementation of government policies, of which you guys, we are not fighting for space. We are monitoring, we give to the stakeholders, we make a report to our national chairperson. He takes charge and gives the direction. So, no one is going to stop us from monitoring the chairperson elections. And from today, we are flagging you off to go and ensure that we secure victory, because we, office of the national chairperson only, kati mfuna ataina anzibeko obuntu bwange president bwampadde, anzibeko bu business bwange nebase nga nina ne X billion yakyayagala okudambula mu bwange.
onoonya mwagalwa naawe wona obuwulu weegatte ku face to face dating site esookedde mu Uganda jangu sisinkana omuntu wo munywemu caayi wamu nga bwe mumwenya olwo mukonekitinge toddamu kusula nga bwezinze nga Rolex nga face to face dating site weeri ate ebyaffe tebiri mu kumenya mitima okumanya ebisingawo tukubire ku 0704464133 oba tuweereze ka WhatsApp message tukudde mu bunnambiro face to face dating site twaze kugwa buwulu mu ggwanga.